started the 13th chapter, that is organisms and the population. In that we have seen ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. And now we continuing from those points. Always organisms, one point is that organisms in its environments. ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ organisms environment? The two things are comes here. We are saying that the components of the environment. Environment ಪರಿಸರದ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು. The one is the biotic and the abiotics. Abiotic components are those, that is water, light, temperature, soil. And the biotic components are the pathogens, parasites, the plants, animals, the predators, all the things comes under the biotics. We are going to be seeing that the one more we say is called as niche. Niche, niche. What is that one? The role of organism is particularly, that's a very distinct, and position of organism in the environment. Environmentally, ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ರೋಲನ್ನು we are saying that it is called as niche. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು niche ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So one last question, just remember, so what is meant by the niche. And next one is now the temperature. The temperature. This temperature always affects the enzymes present in the organisms, or we can say that the kinetics of the rate of the action of enzymes in the organism. It's always affected. It is always affected. When the effect on the enzymes, definitely the metabolic actions, the metabolisms, the metabolic actions in the organisms 100% affecting, and even the physiological functions also going to be affecting. ಅವುಗಳು ಸಹ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So we have seen that the temperature from the equator ಇಂದ ನಾವು polar regions ಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the decreases, temperature is goes on decreasing. We have seen that even in the thermal springs and in the deep sea, the hydrothermal vents, hydrothermal variations, that's concerned 100 degrees Celsius ವರೆಗೂ vents ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Fluctuations are there always. ಹಾಗಾಗಿ the distribution of the organism depends on the light. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಲೈಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ temperature effect ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. See, the mango trees cannot grow in Germany and Canada. ಈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀಗಳು ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಒಳಗೆ ಗ್ರೋತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ನೋ ಲೆಪಾರ್ಡ್ಸ್ we cannot get in ಕೇರಳದೊಳಗೆ ಸ್ನೋ ಲೆಪಾರ್ಡ್ಗಳು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. So rare beyond the tropical latitude for the tuna fishes we cannot get, very rare. So it is because of the effect of temperature. ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ of the effect ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Based on ಥರ್ಮಲ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ the organisms are classified eurythermals and stenothermals. eurythermalsಗಳು ಮತ್ತು stenothermalsಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. One marks question is always there, sometimes even for the 2 marks both are asking in the examination. ಎರಡು ಕೇಳುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. eurythermals tolerate the wide range of fluctuation of the temperature.
ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. 5-6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸು 10 ಆದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್, ಆರಾಮಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಯೂರಿಥರ್ಮಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂರಿಥರ್ಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆನೋಥರ್ಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ದೇ ಟಾಲರೇಟ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾರೋ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಬಹಳ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ನೋ, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್. Such organisms are said to be stenothermals. ಅಂತವಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೆನೋಥರ್ಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. After the temperature, next one more, the second most ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Second most important factor, that is water. ಅದನ್ನ ನಾವು ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. Especially the desert organisms have a special kind of adaptations. Because they are going to be getting very limited water. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. For limited water, they have a special kind of adaptations. ಬಹಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. This water always affects the productivity and the distribution of the plants. When the water availability is more, the productivity is always more. ನಾವು ಒಂದು ಹೂವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತದೆ. ನೀವು ನೀರು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್, ಈವನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ salinity concern. ಸಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗದ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು pH ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಏನದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ಸಲೈನಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇನ್ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ಸ್, ನಾವು ಈ ನದಿ ಕೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸಲೈನಿಟಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5% ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಲೈನಿಟಿ ಭಾಳ ಇರೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಓಸಿಯನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, that is 30 to 35% of salinity is there. In very special, we say that hypersaline lagoons ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದ ಡೆಡ್ ಸಿ, ನಾವಲ್ಲೇ ಆ ಸಮುದ್ರ ಒಳಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ತೇಲ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ salinity more than 100%. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಳುಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ based on that that decides what kind of organisms has to be survive here. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವೀಗ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ವಾಟರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರಬೇಕು, ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ವಾಟರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಮೇಜ್. Some of the freshwater animals, if we have kept under the saline water in the oceans, they cannot survive long time. ನಮ್ಮನ್ನು ಒಯ್ದು ಹಿಮಾಲಯದೊಳಗೆ ಒಯ್ದು ಇಟ್ಟರೆ ಓಡೇ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ವಿ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. Some fishes cannot survive in the oceans, and ocean, whatever the fishes they are present in that, they cannot survive in the fresh water. Fresh water will survive ಆಗೋದಿಲ್ಲ. We move to the one more factor, abiotic factor, that is the light.
Light is a very important factor. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ photosynthesis, for the plants. Plants always depends on the light for the photosynthesis. When the plants are there, the biomass is going to be creating, the energy is going to be creating, and we are depending on that. Now other ಮೇಲೆ depend ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ plants. Today, just remember, today is the farmer's day. We salute to the farmer. If he is not, so we cannot. So when we are seeing in the forest, the small plants in the forest, so they are adapted to photosynthetic size optimally, because they are going to be getting under that means they are getting very low temperature. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಲೈಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಲೋ ಲೈಟ್, ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಶರ್ಪ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಬಿಲೋ ದ ಟಾಲ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಲೈಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ತಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಈಸ್ enough for those the surviving in such kind of a forest. And the plants always depends on the sunlight. It is because that means they exhibiting the photoperiodism. ನೀವು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋತ ಟರ್ನ್ ಹಾಕೋದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. So it is called photoperiodism. ಹೂ ಅರಳೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಅದು ಅರಳುತ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಸಂಜೆಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ photoperiodism. Even some animals use the diurnal and seasonal variations in light intensity and photoperiod for timing of their foraging, reproductive and the migratory activities. Sir, that depends on the intensity of the light. ಈ ಹಂಗಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್. ಆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಗಡಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ some birds are now migrated here. So it is for they adapted here the intensity of the light and the temperature. So the favorables for those birds. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲಿಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್. ಇವು ರೀಸನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಎನಿವೇ, ಸನ್ ಈಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಎಲ್ಲ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರಲಿ, ಲೈಟರ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ದ ಸನ್. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಡೀಪ್ ಓಸಿಯನ್ಸ್, ಆಳ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದ ಲೈಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಲೈಟ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೆಸ್. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And even the spectral quality, what kind of the light available, as you know that ultraviolet waves 100% harmful to the organisms. ಕೆಲವು plants ಗಳಿಗೆ, ಕೆಲವು animals ಗಳಿಗೆ harmful ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮಿನ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ಗಳು ನಮಗೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ಸ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಆ ರೇಂಜ್ ಏನಿದೆ.
ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟಿನ ಈ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟಿನ ಅವುಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ the light, how it is going to be affecting our environment or the organisms. So one more abiotic factor is there, so that is the soil.